Okay. Check. Okay. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 9:53 and date is of 1st of October. Okay. So on 1st of October, what Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick analysis. So market open agi just 40 minutes agad ankori, just not 40 minutes, half an hour to 40 minutes ankori. So without wasting much time, let's do a quick top down analysis in both Bank Nifty and Nifty. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ 1 second ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ. ಗಿವ್ ಮಿ 1 minute ಟೈಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Okay, so left side nodtiro, this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart over here on right side. So now what I'll do is I'll just go to 4-hour time frame and then go to 1-hour time frame and then go to 15 minutes time frame. We'll just do a top down analysis from larger time frame to shorter time frame. Okay, so Bank Nifty chart na ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. I think we can get a scalping trade over here. So if you see premium price over here ಅಲ್ಲ, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು 5 points risk ತಗೊಬಹುದು actually. Or should I start explaining the analysis? You'll actually one risk easily, just on 15 points risk in premium, which is around 6 to 7 points. Okay, so trade sikta, we'll just keep it like that. We'll just focus on analysis part. Okay, so illu one Binance nenu trade ತಗೊಬೇಕನ within 5 minutes na idu candle close ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So once the candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, we'll get into trade. Okay, so before that we'll just do a quick analysis. Okay, so that we will not miss the momentum. So you'll notice that obviously illirodu easily 140 150 tana reach ಆಗ್ತದೆ ಇದು, but let's see. Okay, let's go to 4-hour time frame in Bank Nifty, what Bank Nifty is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. So Bank Nifty, I'll just remove all these drawings which are not necessary as of now. So ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು just kept it like that ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, because this is for 4-hour time frame. Okay, ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 4-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೈಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಟುಡೇ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. This is what is a 4-hour analysis. Okay, so let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ante. Okay, so if you see in 1-hour time frame alla, there is a channel over here. So idon channel na mark ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು easily. So upper channel ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ it can take rejection from this level as well, but let's see how market will react ante. So next hurdle is this point. So ಈ level ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, market can easily give a huge momentum for upside in Bank Nifty. Okay, so this is what is in 1-hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ne ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನಮಗೆ, what should be the plan of action ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, again this is properly moving in a channel over here. Okay, so slowly high rise formation ಆಗ್ಲತ್ತು, but upper channel test ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. So there are high chances that it should take rejection from this level. Okay, in case breakout ಕೊಟ್ಟದಂತ ಕೋರಿ, you can expect a huge breakout as well, because market is super bullish for today. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, it might break out as well, but first priority for me will be it should respect this level and take resistance and then give a small pullback. Okay, this is my point of view. Okay, so let's see. Again, this is market, anything can happen. Will breakout kotrunu, there is nothing wrong, we'll just plan accordingly. Illinda rejection bandrunu, we'll plan accordingly. Okay, I hope my points are clear. So I'm explaining things very clearly and in a very simple way. Okay, so this is what is in 15 minutes time frame. If I go to 5 minutes time frame alla, again chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom in ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ, again it is moving in a channel. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ higher rise price action ನೋಡಬಹುದು. See, market is clearly forming higher rise. So low is previous low test ಮಾಡಿಲ್ಲ, it is clearly upshifting. It is clearly upshifting in the sense buyers are dominating, buyers are strong.
Okay, so this is what is in 5 minutes time frame in bank nifty. Okay, so we'll resistance support ella mark madamu, we'll come back to that topic as well, but we'll keep both bank nifty and nifty side by side, and then we'll mark all these resistance and support level. Okay, well, as of now if you want to mark now itself antandre, this is a strong support as of now. Okay, so resistance nodidandre obviously this is again a strong resistance. Okay, and there is also one more resistance level I can consider as this. Okay, we'll come back to this, just on the rough idea irli nimage anteli I just marked it. Okay, so we'll do same analysis in nifty as well. So nifty nenu one sati will do analysis, and then we'll come to a proper conclusion what should be the plan of action ante. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆನ್ನೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಕುಂತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 4 hour time frame. 4 hour time frame ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಐ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು 4 hour time frame ನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. and even these 3 dots I connected over here. Okay, so again if I remove this also, I'll just mark the same thing only. So other salvagi there's no point of removing this trend line. Okay, so this is what is in 4 hour time frame for nifty chart, which is clearly forming lower low pattern over here. Slow aram se lower low formation aglutte illi, and market illi dina male hogilla. It is trying to take support from this level and it is trying to go up. So let's say what market will do next ante. Okay, so this is 4 hour time frame where market is forming lower low price action. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, that is the reason I'm not getting what is happening in market. I'll shift to lower time frame, 1 hour time frame. 1 hour time frame ne what it is trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು 1 hour time frame ನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ and there is a proper support over here. Okay, this is what is in 1 hour time frame. So 1 hour time frame ne this is what is market scenario, and I'll go to 15 minutes time frame, what market is trying to tell in 15 minutes time frame ante. Okay, so this is how easy it is to do top down analysis. First ನೀವು 4 hour time frame ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 1 hour, ಆಮೇಲೆ 15 minutes, ಆಮೇಲೆ 5 minutes. In case if you want to go to scalping, you can use 1 minute or 5 minutes. Okay, so ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get to know what exactly is happening in market from larger time frame to shorter time frame. Larger time frame ne where is the trend line, larger time frame ne where is the resistance level, or larger time frame ne where is the support level, idella clarity ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, so that is the reason doing top down analysis for the first time in market, for the first time in the sense ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಗ first time market ನೋಡ್ಲತ್ತರಂದ್ರೆ it is better to do top down analysis and then sit in front of market, so that ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಾಗ broader vision ಇರ್ತದೆ what exactly is happening in market ಅಂತ. Okay, so this is 15 minutes time frame in nifty. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್. ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕ್ಯಾ, 1 second guys, 1 second. Okay, so clearly ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಅಗೇನ್ ಡೌನ್, ಅಗೇನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಂತ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್, ನಾಟ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is what is current scenario in nifty in 15 minutes time frame. Slowly illi high rise ina shift agilla, illi it is slowly forming high rise. Lower low inda it is forming sideways. ಯಾವಾಗ high rise formation ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ and it is trying to be sideways. So ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ you must wait for a proper high rise price action to be formed. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು high rise price action ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ you will get to know what when will market go up ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ,
Now it is trying to be sideways. Here you can expect a higher high formation. Avaga you can go for an upside trades. Okay, this is what is my point of view in Nifty. Okay, again illondu resistance respect ಮಾಡಿ it is trying to come down. Let's see. So bank nifty ನೇನು ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Okay, so exactly ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿ market is trying to come down. Let's see. So this is 15 minutes time frame in both Nifty and Bank Nifty analysis. Okay, so now what we'll do is we'll go to 1 minute time frame and then look for a proper scalping trade. Okay, Nifty nag I'll go to 1 minute time frame and in Bank Nifty I'll go to 1 minute time frame. You know, channel is proper respect ಮಾಡಲತ್ಲಿ. I said you my first priority will be ಈ channel na respect ಮಾಡಿ it should come down, and the same thing happened over here. Okay, this is no magic, this is just pure analysis and pure market experience ಅಷ್ಟೇ. Okay, as of now if you see in 15 minutes time frame na heladala, you can go for a swing trade above this level, but your stop loss should be below this trend line. Illi hindon trend line bartha nodri, I'll show you. This will be a very big SL again. So in case ill buy madidre antandre somewhere you can expect target till 180 points and stop loss will be around 80 to 90 points. So each stop loss is it 2, you can go for a swing trade if you want to go for an upside view. Okay, so as of now idu for shorter time frame is a rejection adu ankor. Again only if market goes below this level then we can see a selling, or else ille sideways agi it can go for an upside momentum. Okay, okay, so this is what is a swing trade plan for Nifty. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ swing trade ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I just wanted to show you what exactly can happen in upcoming days ante. Okay, so just now I'm interested only in scalping trades for intraday on 1st of October. ಯಾವ ರೀತಿ scalping trade ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ only that thing I'm interested in right now. Okay, so ಅದರ ಪ್ರಕಾರ will ಏನಂತ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so if you see alla again this is the day support and this is day high. Alle ನಾವು resistance level mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿವಿ, ಅಲ್ಲೇ support level mark ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, and this is a 50% level or previous level ದು resistance level ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So same thing we marked and this is purely valid as of now. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, so market ಈ level ಕೆನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ then we can get into new analysis, or ಈ level ಕೆನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲಿ we can get into new analysis or new market structure. But as of now ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನೇ ವಾಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೈಸಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳತ್ತೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು slow down my speed or I'll try to give much more clarity. Okay, let me know your opinions and welcome to my live stream. Okay. So 3 people are watching. I don't know who are those. Welcome back to the live stream. Okay, so ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 140 150 ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಓ ಭಾಯ್ ಬಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬಿಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. Ethereum what it is doing. Okay, super. ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, then I can get into trade so that I can capture a move something like this, or somewhere e type break nanaga I can capture something like this. Okay, but you notice under here market is trending or in uptrend, but here it is sideways, so that is the reason I'm waiting. Okay, so you ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, what is the previous trend, what is current market scenario, ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ to enter into a trade. Okay,
So let's see. This is Ethereum, and if I go to Binance ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, and then I'll get into a trade. Okay, let's not get into FOMO, but this will be a swing trade. 15 minutes time frame na get in Binance. The trade ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll hold it for at least next 3 to 4 hours. At least 3 o'clock ಇಲ್ಲ 5 o'clock ತನಕನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let's see, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. That is the reason I'm waiting. And let's come back to Nifty chart. Oh bhai, Nifty again ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is also booming and Nifty is also booming. So I think we'll just wait for a right opportunity. So again, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 15 minutes time frame ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. This will be for shorter time frame. You can go for long for futures, but it should be a swing trade again. Okay, in Nifty. Let's wait. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, I think audio is perfect ಅಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Then we can go for an upside trade. Okay, so e level idon trend line ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, this should be crossed. Okay, so we'll wait. In a market close aglak 5 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. just time is 10 o'clock right now. Still till 3:30 ತನಕ ಟೈಮ್ ಅದ. will not get into any FOMO trades. ekdam pure logic, pure analysis, only then we'll get into trade. Okay, I hope my points are very much clear. So Binance again I'm keeping it on track. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೀಪಲ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. Binance ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅರೌಂಡ್ 1011. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ at 1029, there are 1.80 million open positions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 1045 ತನಕನೂ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so in case upside bant ankori, I'm expecting easily momentum till this 1035, 1036. Okay, so let's see what will happen in market. Okay, Ethereum alla, Nifty is trying to go up, even Bank Nifty is trying to go up. Let's see whether we'll get a proper trade over here or what. Okay, if you see OI data, 24,650. Okay, okay, so there are equal call open positions and put open positions, and there is just a difference of around 10 lakhs adanko. Very 10 lakhs difference between put over data and call over data. So let's wait. So I'll wait this 24650 level to be crossed. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ 650 to 660 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ is a position where option sellers will be activated. Okay,
24,650 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಮಿ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ 60.18 lakhs in 24,650 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್, which is over here 24,650. So put short ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 points ಫಾಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಝೋನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಟುಡೇ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇನು ಖಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಚಿಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 663 ಸೂಪರ್, ಕಮಾನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು with risk of around 5 points, but again enter adrunu there is a trend line over here. This is our next hurdle. This is a worried scenario. One second guys, one second. Okay, heavy wick no formation agide ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಲಿಂತ. One ಸರ್ತಿ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, let's wait. Bank Nifty premium price on sarti will observe. Okay, this is the Nifty price over here. Okay, one second guys, one second. Bank Nifty 54,900. okay, 54,900. Bank Nifty October call option, put option. Okay, 838 is a premium. One second guys, I'm just observing premium price of Bank Nifty. This is Nifty premium and this is Bank Nifty premium and this is spot. Okay, so I think now it's all clear. Let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so Bank Nifty nagnu, okay, much higher probabilities are market will go for upside as of today. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ probability ಇರೋದು ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 points ರಿಸ್ಕ್. 30 points will be the target. think we can get into trade, but ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then that will be not a high probability trade. Okay, विनांस भाई साहब क्या चल रहा है? 2 points will be the SL. One 103, 104. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, market is trying to go up. Okay, come on, superb. I think illon trade ತಗೊಬೋದು guys. I think we will get into trade, but again this trend line is over here. 105, 106 is a premium price going on.
Binance is also moving. Ethereum is not moving. 1 second. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. So here I think we can get into trade, but this is a trend line. Bye. 1 second guys, 1 second. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. These two are kind of creating problem. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ and then we'll see what kind of trade we will get ಅಂತ. Okay, unnecessary FOMO trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We still have 4 to 5 hours in market left over here. So morning session ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. Okay, so we'll just wait for proper momentum and only then we will get into a trade. Okay, एकदम हेड शॉट ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋ. ತಗೊಂಡಿದ್ಲೆ immediately market should start giving momentum. That will be like perfect momentum. Okay, ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಾಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೇಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. We just have to train our mind. Let's see what again. Okay, Binance is again falling. Nifty. So evaglu the best practice is to shift the tabs each and every 5-10 minutes. Shift ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ so that market ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ, somewhere you'll miss a momentum in crypto market. If you are completely focused in crypto market alla, you'll somewhere miss it in Indian market, because in the experience next level aage anko. That is the reason I'm sharing my experience. So within 5 minutes 10 minutes just keeping on juggling here and there. So adu ಸ್ವಲ್ಪ focused ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು. Okay, so again market is trying to take resistance from this trend line, so let's wait. ಸೊ ನಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾನ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾನ, ಅಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. Why is he initiating a trade at this point? Why is he not initiating? Again, you'll note why am I not initiating trade? There is a trend line. Here dots connect ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆನ ಇಲ್ಲಿ. The first dot and second dot, third dot will already connect ಆಯ್ತು. So that is the reason I'm avoiding these kind of trades. Okay, initial days ನೇ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is how you gain your experience, this is how you gain your knowledge, this is how you gain your confidence. I hope my points are very much clear. Okay, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. Again, what do you mean by price action? Where market is forming high rise, where market is forming lower lows, where is market sideways, ide price action. Okay, simple things. Simple things will work best in market. Okay, premium price ina 97 ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ,
we will just wait. ಇನ್ನ 1 hour ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. we will just take learnings from market, not necessarily ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನ ಅಮೌಂಟ್ ಮನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಲರ್ನರ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು keep it marked just to feel satisfied for myself. Okay, so 5 minutes now again I want something candle of like this. E type ನನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತು, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈ ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಐ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ಕೋರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬಿಡ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಎಕ್ದಮ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅದು. ಬಟ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Three people have joined the stream. कौन है आप लोग? आ जाइए स्क्रीन के सामने. Let's have some conversation. Okay, so market is purely again sideways. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We will wait. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಓಹೋ ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या चल रहा है वहां पे? So still market is sideways. Let's wait in momentum ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, no FOMO trades, no unnecessary entries. Okay, market is trying to fall. It's okay. So 24,650 level idenadalla, this is a strong level ankor. I'll show you all these 650 level, 700 level, 750 level, 800 levels idella, these are very much important, these round figures level, because illella option sellers data ille kaanustha namaga. Where are they selling, where are they buying, I mean where are the open positions more ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24,600 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, if you follow my cursor, put OI open positions, put open interest or put OI data. Open positions irodu 1.12 crores, but call open positions irodu bari 56 lakhs. Okay, so what this simply says that 24,600 link put option short ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರರೆ, PE short ಮಾಡಿರೋರು are more in 24,600 level, which is 1.2 CR something. So put short ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂದ್ರೆ they are trying to take market up. Put short is equal to going up. Okay, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ keep this in mind. Put short
is equal to market taking upside. So that is the reason 24,600 level can also act as a strong support if you look it in the chart. Okay, so 24,600 level ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, this can act as a strong support over here. Okay, so market is now trying to break out this trend line. I think we can get into trade if there is proper momentum. Okay, let's see, 103, 102 is a premium price for here. Okay, so trend line breakout aglatadi illi. I think 105. Okay, superb. I think I'll get into one trade over here. We can take one risk. On trend line, I'll keep 10 points as an SL. Let's see. Let's wait for 30 points as a target. Okay. This is my entry point, guys. Premium price is running at around 106. Superb. Let's see. Idon stop loss kottutalla. We'll take a stop loss. Okay. So morning session, I think we can get a huge momentum. So that is the reason I got into this trade. 106 is a premium price right now. Okay. So let's see. Shashi Vardhan. Hello, bro. Hello. Welcome to the live stream and a very good morning. So ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ 107, 108. ಹಂಗಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅದ ಮಜಾ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಸರಾ and Gandhi Jayanti. Okay, 109, 110, sorry, 110. Come on, super. Premium price is booming. This is the right entry point. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I initiated my trade, and also there is a 50 moving average rejection over here. Okay, proper entry point ಆದಾಗ್ಲೇನೆ I took a trade. Again there is a trend line over here. I think it should break out this trend line. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ I just took a trade. Okay, because morning session momentum baro chances are very high. Okay, come on. 110, 111 is the premium price going on. Super. Next level. 30 points is target, guys. 30 points saakaste. Once self 50% of the level bant ankori, then I'll trail this stop loss to break even level. Okay, just observe the way I do analysis. It will be easy for you to understand what I'm trying to explain ante. Okay, let's see. Risk is just 10 points in spot price, but in case premium price you notidirla, just 5 points will be the risk. That's it. Come on, super. Ekdam sniper entry. Next level. Come on, 115, 116 is premium price running. Super. Let's see. Morning ekdam 11 o'clock ki kam khatam, khel band. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ಈಸಿಲಿ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, 119, 120 ಸೂಪರ್. ಕಮ್ ಆನ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಈಸಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ₹1 ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಗೋನೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, so I think 30 kina ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, 30-40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ is what I feel. Okay, so let's wait. Come on, 122, 121. Come on, superb. So now this is a risk free trade. Okay, so easily if market falls also now will break even exit agodu, or else we will be making profits. Okay, come on, 122, 123. Superb. Next level. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್
come till this level. Okay, let's wait. Something like this. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರಿಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ 123, 124. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, let's wait for the target, because anyways we are in safe zone. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗು ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬರೋ ಸೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೂ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗಂಗದ ತೊಗೋಬೈ. 1000 ರೂಪಾಯಿ, 2000, 3000, 10,000 ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂತಿ ತಗೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ, it should be minimum 1:2, 1:3, 1:4 risk to reward. So in that case easily you can be a profitable trader. Okay, so stop losses are very common. ನೀವು 20 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು he will be also taking a stop loss, but what will be in his favor is risk to reward and risk management. Okay, so bank nifty nu ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿನೂ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಕಿನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. 122, 123, still premium price is stuck. Just 2 points ada anko target silver, just 2, yeah, 1.5 to 2 points. Let's see. Explain this trade. Yes bro, wait, ಈ trade already explain ಮಾಡಿದ್ದ. I think you came live after I explain. Once target hit agli, I'll explain it once again. Okay, no worries. 120 again, premium price is kind of constant over here. One small momentum ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. one momentum ಬಂತಂದ್ರೆ easily will be taking the target. Okay, so we can also trail it to 1:1. So this is 1:1 over here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, that this time invested over here has no value. Okay, so at least you will solve 1:1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸಿನೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಯು ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL or SL ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ,
So that is the reason managing your trade is very much important to keep that confidence on track. So let's see again, market will fall aithu ankori, then we'll be exiting at just 1:1, but I'm expecting a huge upside momentum. क्यों इतना लेट कर रहे भाई? मॉर्निंग सेशन में इस लेट आंगिल अनकोर, मॉर्निंग में वोलेटिलिटी विल बी मच मोर, market will move like crazy, next level momentum kodutlu, but I don't know why is this not moving at this point of time. In case il touch aithu andrunu I'll just exit at 1:1, no worries at all. Okay, so we got out at 1:1, targeting just 2 points ittilla aste. So in case nim okay 1.65 which is close to 2 points, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ I did not want to book, so at least 1:1 ಅನ್ನು ತಗೊಂಬಂತೇಳಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೆ. ಸೊ my trade got exited at this point of time, it's totally fine. Okay, so ekdam sniper entry ittidu, but target was close, we just market just reversed from 2 points. Okay, it's fine, no worries at all. Mat trade sigtavalli aram se will wait for a trade and then we'll get into trades. Okay, I hope my point is clear. Okay, so I'll explain you the trade logic explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Before what I marked was I just connected these two dots of trend line. So first ಇದು ಎರಡೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ and there was a trend line coming over here. So market slowly ಮೇಲ್ ಬಂದು it took rejection from this trend line. Okay, and I also said that ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ 5-10 minutes ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, what I explained will make sense, but I'm trying to explain you once again. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, I mark this trend line. So third time ಇಲ್ಲೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು market came down. Okay, now fourth time it has formed a support over here, support ತಗೊಂಡು it is going upside and it is trying to break out this trend line, and at the same point ಈ 50 moving average ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. So this is where my setup is formed. So this trend line breakout ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I got into this trade thinking that ಇಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರ and even at this point there are short people are there, people who are shorted at these particular points. So market on sarti mail hoytalla, easily they should give up, even these persons should give up, even these people should give up. So you can expect a huge momentum in market. This is what is the logic, but in a level cross agi at least ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, but again market reversed from this particular point. Okay, that is all up to market ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೆ ಇಲ್ಲ, we'll just leave it to market. Okay, the thing we need to do is just analysis and get at the right entry point. That is what should matter for you. Market ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು, no, not required. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಆರ್ ಯು ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಜಿಕ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. So this is the reason I initiated trade at this point, and also my setup was formed over here, 50 moving average, and also there is a trend line breakout. Okay, I hope this trade logic is very much clear. Okay, in case in a doubts ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ just comment ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, I'll explain you once again. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಜರೂರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ why did I get into this trade ಅಂತ. Okay, let's get back to Binance. Oh bhai saab, Binance is going up. Okay, Ethereum is also going up. So this is the reason market next shift agad is very much important. Illandre any time you can excuse me, any time you can miss this momentum. Okay, let's wait. I need a pullback once again. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ವೇಟ್
5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ನಾವು ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಓಕೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು a trade at that point of time. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ somewhere ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ. at this point if we get this 50 moving average over here, then easily we'll get into trade somewhere like this. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗಮು and we'll keep the stop loss over here. Okay, the plan is clear. Let's see, market should give us an opportunity. That's it. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, then easily we will be getting into trade. Okay, so again market reversed back and so market ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಾಸ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ we would have expected till 40-50 points also, but market has no reason to go up because ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಟುಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫನ್ ಗೇಮ್. ಎಕ್ದಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಲೈಫ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್. Okay, market is falling. I'm not interested. Market ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ right now I'm not interested because ನಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So I'll just have to wait. Okay, I hope this trade logic is very much clear. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ and then let's see what exactly will happen in market ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as a resistance level. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋದಿಲ್ಲಿ, and this is also today's high. Okay, this can act as strong resistance level. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಲೈವ್ ಬಂದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಟುಡೇ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಸಿ 1 o'clock 2 o'clock ತನಕ ಲೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಫುಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನಾಗ 4 hours 5 hours. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೈಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಾಗ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿನೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. Again market is going up but no proper setup is formed. Binance is again falling, but I need a trending market ಬಂದ್ರಷ್ಟೇ I'll get into trade. Okay, I'll remove these things as of now. Confuse ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರು. Let's keep things clear. I'll remove this trend line also. I think I'll remove this trend line also. Idunu beda. I'll keep chart clean. Okay, there is a channel over here. I'll just mark this channel. Okay. Ethereum. Okay, Ethereum, I'll remove this channel. I'll try to mark
in this channel. Okay, let's see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 70-80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. 5 minutes time frame. Okay, but I think Ethereum nag I am feeling much more confidence to get into trade. Okay, so ilello initiate ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ಕೋರಿ, stop loss will be around just over here 10 points. Target can be easily 60 to 70 points. Okay, till this upper channel over here. One trade ತಗೊಬೇಕಂತ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, but again this is sideways and again there is a breakout of the trend line with multiple factors. Let's wait. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, we can get into Ethereum. Okay, this is a high probability trade, but provided ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ we can get into the trade. Advance to ಹೋಗಬಹುದು, but again let's see. $10 points is a very small stop loss. One small pullback bantala, same point we can get into trade. Okay, in Binance we can get into trade. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಬಿನಾನ್ಸ್. ಇವನ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, okay, Nifty is again still in the same range. So chart na ಸ್ವಲ್ಪ clear madam, this looks so complicated. अरे भाई क्या चल रहा है? Okay, so I removed all the things. Idon trend line ittiramu because this is an important trend line. Will mark it precisely. Okay, so as of now ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, this is a strong support level over here and this is a strong resistance level. Okay, so let's see. ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟಾಪ್, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು zigzag. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. I want to break today's high. Okay, then I can go for an upside trade. Okay, exact rejection ತಗೊಂಡು Ethereum is trying to come down. Let's see. So 11 o'clock ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I think we have to wait. Market will be sideways. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ there can be a momentum. Okay, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ I'll just update you. As of now no trades are formed.
Okay, market is still trying to go upside. I'll be back guys. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ನಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. I'll just put a wallpaper. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು ಅನ್ಸ್ತಲ್ಲ, then I'll get into trade. Okay, I'll come back live. As of now, a small break.
Okay guys, so market is giving momentum right now. ಸೊ ಐಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ, ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರಮಂತೇಳಿ ಐ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೇಟ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 136. ಸೂಪರ್, 136, 137 ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 24,700 level. Okay, so I think this should give us huge momentum. Ethereum, okay, cool. So E level male sustain aglath little candle, so I think I'm expecting a huge momentum for upside as of now. Okay, I think we can get into trade above this level somewhere over here. Okay, a small SL of 10 points. Let's see. Okay, come on, we are into trade guys. So target will be around 1:3, 1:2 idam first, and then we can go for 1:3. Okay, so 10 points is SL and 20 points is a target. Let's see, this is our second trade. Proper breakout ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Okay, this should give us a fast momentum. Illantandre easily this will take our SL. Come on, 139, 140. Okay, ಒಂದು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, 141 ಸೂಪರ್, 142 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕಮ್ ಆನ್. Okay, 141, 142. This will be first target 1:2 and next will be 1:3. But first let's wait for 1:2. Okay, adadmele 1:3 will be the next target. Mm-hmm. 141, 140. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is also giving a huge momentum, so that is the reason I'm expecting a huge momentum in Nifty as well. Okay, in case ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, I think we'll take the stop loss. Banduru, this should give us a small pullback and then retrace. I mean, small pullback bandu, then it should continue its trend is my expectation, but let's see what will happen. But premium price antu theek taak move aglutu. There is no weakness in premium price. In case fall I think this will take the SL. This should be a pullback, small pullback, and then should continue its trend.
Okay, I think I can get into Ethereum trade. Okay, it is going back. Okay. Let's wait 144, 145. Come on, super. Next level, premium prices are booming. So I think 1:2 is the first target. Next will be 1:3. Okay. So this should give us target. I think I'll just trail this to break even point. This level. Okay, stop loss ತಗೊಂಡ್ರೆ because ಇಷ್ಟೋ ತನಕ okay guys, so this is break even SL. ಇಷ್ಟು ತನಕ wait ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ I thought it will give a momentum from this point itself, but again it is coming for a pullback, but it's okay. So we exited at cost to cost. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟು ಕವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ it would have been fine, but it's okay. We took this break even SL, it is fine, no issues at all. We'll wait for a proper pullback again. Once proper pullback bant ankori, then we'll get into the trade once again. Okay, alli tanaka we'll just wait. Okay, okay, Binance nag I think we can go for a trade side direction. Okay, and get into Binance trade guys. Binance na enter ಹೊಡಿತೀನಿ. Ethereum ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, but this has formed a red candle. Let me wait for some time, but Binance na above this level I can get into trade. Let's wait. Okay, so this again it is coming for a pullback. So ಇಲ್ಲಿ cost to cost exit ಆಗಿದ್ದು ಚಲೋನೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, because again it would have taken our SL. So this is how you manage your trade very quickly, because option buying you must be a scalper, only then you can make money. Other than that, that is very difficult to make money. Okay, I think Ethereum and Binance both we can get into trade. One second guys, I'll tell you the live entry point. I'm just waiting for a proper breakout. Breakout ಬಂತಂದ್ರೆ एकदम shoot up ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ price. That is the reason I'm taking so much time to get into this trade. Binance now I feel it can go up. Ethereum is the only problem.
Okay, small pullback bandu, again it is going in an uptrend market, but again I'll just have to wait. Unnecessarily trades tagondre it won't work. I just have to wait for a proper pullback. ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೈವ್ ಬರ್ಲಾರ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. क्या चल रहा है जिंदगी में. ಹೆವಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಫೇಸ್. Literally there is no momentum in market. 11:26 is the time, so I think we will have to wait for the second half session, okay, to get a momentum. We will see what exactly market will do today. Okay, it is trying to give momentum. Nice. ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 143, 144 is the premium price going on. $144, okay. Mm-hmm. 24,700 level again put short ಮಾಡಿರೋರು there are huge. Again market might go sideways from this level. No trades as of now, guys, so we'll just wait. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಟಪ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. 1053, ಓಕೆ. Again it is properly respecting this trend line over here for Ethereum. Let's see. Do you guys have any doubts? Two people are watching. I don't know who are those. In case any doubts illa ankori, I'll just go for a break, or I mean I'll just pause the screen and then I'll come back when there is momentum.
Okay guys, I think I'll be back when there is a momentum. Okay. Oh, okay, momentum ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. 1 second. 147, 148, but again we are not into the trade. This is again a resistance level. 148, 149, come on. Superb. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. क्या धोखेबाज ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್. ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, there are no fresh entry points. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. It happens, so it's part of game. No worries at all. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಸೊ this should not matter us. Okay, I'll be back.
Okay. Welcome back, guys. So almost ನಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ನೋ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. although we were right in direction, but again we took this break even missile. This is the real test in market. See the armel, I don't think so we can, I'm expecting any huge momentum in market. ನೀವು swing trade ಸಲುವಾಗಿದ್ದರೆ I already said you go to 15 minutes time frame or 1 hour time frame. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ರೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ನೇ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟುಡೇ. Okay, so first point or entry was somewhere over here. Illond small points ಬಂದಿತ್ತು which is 1:1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we waited to break out this resistance level. So ಅದನ್ನು break out ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we got into this trade, but this took our break even SL and then it has given a huge momentum. Okay, it's totally fine. We are on the right track. So proper entry ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ we would have captured this point. ಲೈವ್ ನಾಗ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಲೈವ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಐ ಕೇಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 700 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಹಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 197 198 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, a very good momentum. $24,700 was a psychological level. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಚೇಂಜ್ 25,700 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ 24,800. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ if you are not into any of the trades ಅಲ್ಲ, just don't get into any of the trades right now. But in case you trade na enter agi, if you have booked profit also, don't get into any trades because you are in a very good profit. So as of now ene agirli, just ignore market for today because market has given a very big momentum. So not necessary that again you mattond momentum expect ಮಾಡಲು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Okay, so it's better if you got into trade and you are in profit, it's better. If you miss the move, it's better. Don't get into trades at this time. Okay, so I think second half nagnu live irodu avashyakate ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, because market there is a next level momentum and I'm not expecting any further momentum from this. Okay, so with this I just wanted to wind up my live stream. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೋರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಲೈವ್ನಾಗ ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಲಿ, ಐ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so I think that's it for today's video. So thank you so much for joining the live stream. We'll meet you in next video. Until then, see you all, take care and see you soon.
not see you soon, see you on with what is the date today, uh, Thursday. Okay, see you on Friday ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3rd of October. So let's meet on October 3rd. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Saturday Sunday it's again holiday. So let's meet on 3rd of October. Okay, so thank you so much for joining the live stream.